For more news, Badin Gambian subscribe Kolu. for more news. So Ninkara Democracy Group kasu kunyini tikato konunga adoka jamununga. Badin Gambian Kolu bal konton na bake. Antilo mo albadi mo Musa Kamara. Men nada Kamurunang. Kana kakacha kontinent baba masi men folonu. Komi nga fale nyame ko ata audio flow to tajenya da tuka men ki baba masi no. So nada kana audio le da bi. Anen ko baba mas ana kumoto ana minin karoto. Ay kumo men yininka akwa atema famu amalong. Muna na PDOIS. Imang cabinet position ta barola governmento. Ngo kumo nkai ko ba jabi lo ngol ma yininka ribati sa jabi menna. Pour kanyin kumo jabi bi. Ntela jero to nalongo to. Andu muna nan ko bamba mas ngamira ko me akala politiko fo nyame ko mala politiko futara da dame. Nara afuta odulato. Welcome to From Gambia channel. Welcome to From Gambia channel. Subscribe for more news. Subscribe for more news. Cabinet kono. Baro masakunda kono akapunyame. Akada molong. Bamba masi koma benyame akakumo folia buka bakalama. Okuma kilimu kababu foka anara kana afanja bipanang akwa amalong. So ni man ko long ngamra ikata ya ko kisi koma afan kuma ndi koma demu Gambia Edward Snowden nati ako ya jama masakunda to atika information so to le kabrin fala state house fond so bari abe masakunda men fond kono olon baro fond la government ikam ndo ko buka information so no o abe kolira bulle banaka demu Gambia Edward Snowden nati koma ga fanyame Edward Snowden odo nyinko nda tuka iziate bulle buka telephone chikano la baro nyininga o ay dabo nyininga o ay koleto mo nyininga bara ko ama anso amalong baro kola fana anada fanjabi ako ataje ka fo mu hasdiyal so halifa nyalo le million duniya campagne kono to mando be fay ko be fond ni judi pin ko fo ma dun dije baro fo ma afansun ko do baro fo afansun ko do fo mo aussi bare ako mo men yo sindi ako olibe hasdiyal ila ko dalina na fulo ni la londo ni la symbol ani la ferol pour e baro keje bara adena ran kana fo ka fo hasdiyal mo hanko ko ni moment political famu imalong ikadia mo nyale ibuka a scientific approach tano scientific approach olamo evidence based and in dalilo lim fenko ko yalo ikam nefo so ngomina kanaba mamaslo ko mo jabe bi member tina anyanda puka o kuolo ko kuni baji bela hamadu ngoni kafra dame ika taman ya ko katama nyame akatara kusabaldo follow wala mo komi ka ko kenya mani la procedure ya ni katama nyame o ko katama nyadi la katama kudlamento olo mo komi ika forme ko structure komi mo be komi ni ko structure komi cool be santi member la cool be men kono adon o tamandri nyani wala ko structure komi structuring effect anu na niyo moli ya cool ke wala ka result de la ika forme outcome. So all basically come structuring ala environment yani ko ka Kenya men. Comme ni ko bungo na kankarang olomo. Aning kankarang na la wolo lomo aning come bungo be design ni men. Bungo lo nya ani bungo Kenya ole ka itande molla la no be fita da men. Sirang be lo da men, tableau be lo da men. Bungo lo nya bo yan la molla. So ni da bungo na come ko le jibe ana kankarang ni bungo lo da nya men ole ko lo di la come be ko la nya men. Basically ta volume the environment Marxist miral men ka Marxist thinking so ka fele ko superstructure comme ko fond be sansa ni membala ko men ko ba fond men fa ko be ko ba so ni be Gambia la ko jibela ite fola imam Gambia la loi jibe e loi famu loi be nyame Gambia adu wala batina political party law ta wala na president ya so wala na député ya so wala na ko so na banko ka. So near the mologa I phantom bong at la kata dame. Iyan ka understand ni. Marifong daman lang ang nyo daman de. Baba muna na amario. Welcome to From Gambia channel. Welcome to From Gambia channel. Subscribe for more news. Subscribe for more news. So baba ko atema famu muna na halifa nyoli imam plasta barolo
cabinet kono ha ngo bamba masla karambalia mu anala lombalia wala na barno nara amanke wati a balona ka fona constitution ni Gambia constitution ni section 62 section 62 subsection 3A ako momonding inane momonding bali inane momonding by minister ya la Gambia comme ye forcetorita eritale forceto yerita yandi o ye bay el officer o ko ni constitutional member je ni loi member je ako ite mari ite lona la president katafa to Gambia ko ila bal wokono so olo mun ta ko momonding la kila minister de Gambia ni ye bay ite minister yake no la Gambia ite president yake no la Gambia ite no mobe alan ko Halifa anin sidia anin doin ko be president ni kan Gambia so niaje iko imanta bro cabinet kono hada manke ku ko ngol ko mole ko mo be fo kapo ni constitution ni agreement ni ma sign man songo bela ngenda kalo ne ka fo loi sembo di barola le na Halifa ta minister yala na abay Halifa te ronno la president yala na sidia ta minister yala na abay hana na abay na abu la place of ngodo loi kono ate lono la president yala so ba mama ni ko nyanda pukete la ko mo jaajo ni kan lonna non na be ka constitution da ka karang al ko la padi ngaro ko mo loyalty so ko man nyanda puka lo banko lo faamu ya ala banko ka ta manyame so almost force fin de mete la question on answer so okola kabrin nomination candidato be bentay ko pour e proposal sur fin de pour ka candidato tombong anini be government formula e be government sipa men formula cabinet be la nyani candidato be la Halifa la proposal bondile so Halifa la proposal kono nitara point newspaper ya 7 on April 5th 2016 paragraph do bije equal the appointment of vice president he said Halifa Salako vice president will be based on the recommendations of coalition partners and a memorandum of understanding would be signed with coalition partners to give guarantees that he would not use his presidential powers to remove ministers proposed by them, but he would instead refer any allegation of incompetence, violations of the Constitution, misconduct to the National Assembly for a vote of censure to be considered under Section 75 of the Constitution. So iko Halifa ko ala vice president ona batombana abotombana le anin coalition molle be katala ye ben kanto pra mo tombo bara ko la fana abe membrana mo sign nanin party molu ka fo ko atede minister bayno la minister yala ade minister bay la minister yala ka fo la atela sembo comme president comme ka minister bay ba be men kala nin minister ku yawo ke wona sunyalo ke wona fefen ninke abo sambara National Assembly section 25 section 75 of the Constitution o sembo député bu wala sembo député la pour ministre bonina ta kuriyal ke so ne Halifa o ala power as president akwata use la minister by déjà ni mu garantie le dia MND ala coalition par la pour akana mola presidential ambition of comme ate Ahmad Batala aya fire o ate Barrow Ngotala nata dum president da Barrow Fongo bonde la place of o abe mai fati bonde la place of or anybody même abo party coalition minister ako ala pa fuka garantie ready so bamba yenda lona jana ka fo Halifa buka dia mo ni dia la na fen info aya fo ay dalilo so to dalilo men ka fo ni jema lonno inda puka karanne inda puka ni ngaroke inda karate fan maji ka lo mu ne be nyu ko koma ibu ko woleke so alla baro ani other people inda mo guarantee di anybody la ka fo na that president what na upon me say ala de fire adune Halifa o sidia mantalla alla cabinet kono atello mu molti men ka fo sudo nin kilo ani muro lebolorin pour que so okay kangol kuntu Gambia mobe alon ka fo the first thing cabinet coalition e promoto mo follow men yan ka fo ulta ka wo Halifa ya bondi coalition scope kasi yala bo mamazi ite bo mol kono le nara le minister yala no iba fula le ko do ya bondi ala minister ya fanan so bari the press conference organized manjay at UDP bureau
Mr. Usenu Dabo, aning Mr. Maifati. Maifati kapodame ay Halifa Fayale ay abondi coalition spoke passing yala. So Maifati found confused tale because akamen for ako Halifa is not the spokesperson for the coalition. Coalition masakunda olomu ifangwalti. So there's a difference between the coalition and there's a difference between the coalition and the coalition president masakunda president of coalition government. But Mr. Fari found confused le. So comme wala ina ka ko fana mumo kenso te amang fengo ba tajiri de balamu ani ya je metengo ani bamba mas nyo albe categorically ne but madu ngala audio play yala audio lamwe coalition in which I am a member of no longer has a spokesperson. There is no coalition spokesperson again. So yeah, Malajang, Maifati apafo coalition spokesperson mansro. Ademang atepango yat invent na coalition oro. Moment na funding siriana pe janja. Tinaraja ko aulle bay. So lo mukako coalition o komi o one spokesperson soro. So Bamba Allah ko president Fati and Allah ko president Dabo. Yenim press conference organized UDP Allah political bureau oro. And in Dabo at a bijele ado ayalang kafo. Halifa was the spokesperson for the coalition, and coalition of more decision maker. Halifa won the coalition spokesperson yala. But Mr. Fati and Yukumo Fanyala le. Anu at the double mafoka for no manso until more decide. So welcome to From Gambia channel. Welcome to From Gambia channel. Subscribe for more news. Subscribe for more news. Wala mo kome mo sin kalo kana kabin Halifa nyon si de limang plazo ta coalition mata kunda kono. For the right decision at the performance the right decision thing. Turuko fono ko ansano me evidence le jibela ko den bamba sika evidence men for olo mo dalilo te any reasons. So in the history the man jibela history of the coalition. Kabrin coalition of winter no election of baro winter no election of winter the election declare. Or mo coalition be based in Calabar Beach Hotel. Calabar Beach Hotel. Luolu nin baro bije nin dabu ka pinte prison. Mo be ka Halifa jele picture to. Pictures don't tell lies. They are visual, they are real, and they are motionless. Mo ka pictures ol jele. Video mo ke jele. So Halifa be non jele every day. Kabrin ko president of Inter out of jail kabana nang. Ya jodu mo lo mo started elbowing Halifa. Ya Halifa bay out of the hotel of Fongara. Buka furaje. So all model kilindi me anka wakobi inda ka jibe mune tubong na fe coalition okono okola fana no merci nti même fana jibe mo komi fayda nga evidence rele evidence me anka fo lo mu kate fay lulu sur la Gambia o kate fay lulu ni nso fana history jibe nga jibo fana ngada nyame kate fay fo lo ngambe men include mo 2002 election outing UDP ni NCP ko la patuka coalition form no adabo bijele no ako mole na ya blade no ma NCP ko ya blade no ma NCP ko itabla no me boda itabla no ma NCP ko janya de ma imam benkanto 2006 ye nar fanam form ako father be nar li da abiban amantra jail no nar fanam mantanya ma nar boida 2011 abiye fanam ako ade kafula ni dolte kafula fo ya blade no ma coalition ma so 2016 presidential election abe jail coalition sorota atamata aboda jail 2017 January National Assembly election sorota afinta coalition janyanta. So these are the evidence ni katefayo mengra nanobe akoma nanobe anyala kambe mo mansoro kile mo mengra de koma kambe mo sorota. So tubalo kamo me ko correlations Ntafula causation de mafula correlations. Nabe banta abe kafo kono kafu ka kamben. Na mantaraje kafu katama aka kamben. So nyina mo evidence bamba me am kafo ko me ay dabo indict, ay UDP ko indict, ay defango indict. So nila kaflu kalong kafo whether Halifa make the right decision or CDN will make the right decision not to be in the cabinet. These are your answers. But anyanda menkala anyanda kakarale ka gambe luwa ka karanka famu. Paski aka kumol fo dal
aka mul kajati kula ikamen ka fo o kake kuklin da mane kanti aka ke men kama o aka ke men kono o mu famu baliyati anil londo sodo baliya anin ko ma alman bankolo aka tama nyame barni bankolo banko ka tama nyame ya understand ye bankolo wa famu so iba ya ka fo mol dolbi je particularly halifa nyolo ni be ko kala aka trasun kundi luwale to lole to banko ka tama nyame ga fole ko almost the superstructure bungo fon bumba banko bumba fon halifa yo ka trawo ko le to bale so ite mo famu aning atamente local politics aning partisan politics alko ke Gambia so ali abra olmo politiko famu roti bari ka fome statecraft ka banko lo nation building ka banko dada aning ka komi ka banko dingol samba nyato iman femfen le lowo to bamba so ite halifa yefan so kana so yefan so kile fa iko ibe halifa karandila ina da fa ko ni halifa kata halifa be ibe karanna bulle halifa bulle so ite man karang ka halifa si iman karang iman londo so kata bi halifa la iman nyakala fam so nte menok modana janabi iye bari ngamira hope sa ile ansa sorole anu gambian kol be fana le ansa sorole men ye place ta barola governmento hamad banyolu kata mai fati nyolu ani kata oje nyolu mano fodo mani loi famu ba bari ndana ka fo BBB ni loi ko il a fait ani la ficho abe barola bulo kono tumando bi jatele judi pingol altita o normale banada halifa benunje almanya na Kenya ay itani ka fal bitano normale no ando albatra le pour baroya faya pour adai bo gambe politiko kono so halifa asubital tole ayallonne adu alla nyaron kollonne so orana amam plasta alla mata kunda kono that's one answer jama bi jefna men ka fo le fongo men ka fo medna allon kwa ke baro nal ma nyal ni fengo la obeleje bari medna med abe tungu ni to banko fon la loi so banko fon la loi abe tungu ni ngolo to so halifa ona am plasta alla mata kunda kono bari ide ko mama fonko iko imaro e plaso men dia imaro fe pra e plaso men dia imaro bari ko e plaso dia la le so na ali imaro na di jwala doy so au fond comme be manjare o be manjare ansala sai me men frère do mo ta londo ni bamba diam 15 ni forum to be wuri la ibita iba mira ko mi ye fon lo be mol mislead la ibe mol sino la na fatala bunyati je do ya le bije adon idingol ni mo madungol ni mo mudungol ni na lon ka fo itele responsible tawle telo ke jambe kono abe balulale ila tari ko anel ke baro banko ka be balulale ina ka sire ke mira wala soma ina ka sire ke mira wala ibe ba mama sile ni actionol e ka mol filindi imandra mol karandika ibe politique wala ibaki kam pour ka gagner ka win ibola na fana fatala ni narra ite yanda puka history karam nera nyanda puka long imira men kala ya jamela adun anyo sikede bamba fangola le kana mira ka fo mon ke president wati ko mo na no momon linka ikatara selerene ila boy wato isi boy ngole fana so nte be nyine fole sa to ni tema audio clean na ila ansa sodole munana doyin kolu man plasota baro la masakunda kono banko lua ate alawla pre plasota. Welcome to From Gambia channel. Welcome to From Gambia channel. Subscribe for more news. Subscribe for more news. As far as presidency is concerned in Gambia, adunyi mofulo sidia ni Halifa. People work very hard. Ya jeka fo mo clean ikonaske Gambia president oti. Nagana Gambia president oti Gambia sitanya to stress loka mianga fo Gambia dingo kabrin sign fo dunia wuli. Obe Gambia la sila trinon kandi. Obe Gambia dingo ka Gambia dingo ke foro ti la banko kan. Akola tanga Gambia dingo ke semento yandi kai dane ka fo ila mansa ila nyato nkolu ka fo meta matakunda olbe olkanda ku mollera mo buka dangu wala. Obe danku na mollera. Matakunda minister president ibe danku na mollera. Ntelte sila koten ka fon ka na moye president bi na muna fula mole ntelbe wulla nga fo mole ko ngana ntebe wulla nga fo president ko lapta mune ken na banko kan adun te sonna men na mebe kan na banko kan saying this is a new beginning nalbe nyin kanne any nonsense na be na mol kan be respondale proportionally to what you guys we been so that Allah for more news. Subscribe for more news.
So Ninkara Democracy Group